Čus, já jsem Jakub Starosta z Daily Biking a tohle je můj drťák, sloupsadový kolo. A je takový basic prostě, má základní vidlici, všechno. A proto teďka se pustím do stavby, představím si ho na svůj dream bike, budu stavit prostě kolo na sezónu 2026. A jelikož protože mi vyhovuje hrozně ten rám, tak proč bych ho měnil? Tak tam na tom kole vyměním jenom nějaký komponenty, které bych chtěl lepší nebo lehčí, aby se mi na tom líp jezdilo, a změním barvu, aby mi to ladilo k důrku, a já myslím, že se do toho můžeme pustit. Takže, jak můžete vidět, tak s pracemi na kole jsme fakt hodně pokročili, kolo je celý odlakovaný, přebroušený smirglem do stavu syrového hliníku, a teďka už zbývá jenom nastříkat nápisy, nalakovat kolo a samozřejmě pak sestavit. Moc děkuji firmě DF Studio Print za to, že nám připravili tyhle krásné šablony, a my si je teďka jdeme dát na kolo a nastříkat. Tak pojďme na to.
My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay ya, no way. Nah, nah, why don't you get a job? Say no way, yeah, no way. Nah, nah, why don't you get a job? I guess all his money, well, it isn't enough to keep a bill collectors at bay. I guess all his money, well, it isn't enough, 'cause that girl's got expensive taste. I won't pay ya, no way. Nah, nah, why don't you get a job? Say no way, yeah, no way. Nah, nah, why don't you get a job? Well, I guess it ain't easy doing nothing at all. Oh yeah. But hey man, free rides just don't come along every day. Let me tell you about my other friend now. My friend's got a boyfriend and she hates that dick. She tells me every day. He wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay ya, no way. Nah, nah, why don't you get a job? Say no way, yeah, no way. Nah, nah, why don't you get a job? I won't give you no money, I always pay. Nah, nah, why don't you get a job? Say no way, yeah, no way. Nah, nah, why don't you get a job? Hey, that's something everyone can enjoy. She's a rebel, she's a saint, she's the salt of the earth and she's dangerous. She's a rebel, vigilante, missing link on the brink of destruction. From Chicago to Toronto, she's the one that they call, oh, what's her name? She's a symbol of resistance and she's holding on my heart like a hand grenade. Is she dreaming what I'm thinking? Is she the mother of all bombs gonna detonate? Is she trouble like I'm trouble? Thinking a double choice of fate or a melody that she sings. The revolution, the dawning of our lives. She brings this liberation that I just can't define. Well, nothing comes at night. She sings the revolution, the dawning of our lives. She brings this. Takže drťák už je postavený, už na něm nějakou chvíli jezdím, tady ho můžete vidět. Myslím, že se to mega povedlo, jsem s tím mega spokojený, mega mě zlepšil, nechápu to, ale my si teďka dáme nějaký jízdy, nějak to zkusím okomentovat. Jsem tady v Bohnicích na starý bikrosce, tak se dívejte. Tak na prváka si tam dáme takovou nějakou spinu, taková docela technická tráť. Otestujeme, jak tohle kolo zvládá technický skoky. Takhle. A exo tady. Hoda.
co to bylo. Tak, teď si tady dáme asi největší skok tady. Lavici. Jdem na to, dáme nějaký triček. Nek. Yes. Dobré. Tak jo, teďka se tady jdu dát mega slopestyleovou sérku. Tady se máme ještě přesně takhle to nějak bude vypadat. Jdu na to. X. One foot back. Neck. Side grab. A když jede. Let's go. Je to tam. Tak já myslím, že to, co jsem mohl, jsem vám ukázal. Já jdu teďka tady ještě jezdit na seši. Máme tady s borcema takovou seš. Tady pozdravte do videa. Ahojda. Celkem se to rozjíždí, mohlo by to být zajímavý, bude na Instagramu nějaký editek, ten asi bude ale dřív jak tohle video. Ale a díky moc, že jste koukali až sem, teďka vám ještě na konci hodím nějaký klípky, co jsem už na tom kole jezdil, ať to vidíte. A sledujte mě no, čus a buďte ready naše ready. Sledujte ho! Mám novýho sponzora! To se stačí.